Congratulations to 曼玉，恭喜曼玉获得了决赛的胜利啊！那 it seems like you are in a good mentality and state. And how did you make that? 曼玉呢，感觉你一上来状态、心态都特别好，你是怎么做到的？对，我觉得今天的比赛，自己心态就是放下来去拼莎莎吧。然后，无论从技战术的执行和发挥，都是非常的坚决。Well, for today's match, first of all, I have a very good mentality and I actually executed very firmly with the skills and tactics. And what do you want to say to all And audience what would you like who to say to support all you? the audience? 那你有什么想要跟现场支持你 Do 的 you 球 have 迷朋友 any 们分享 good 的 news 吗 of your fans? 我觉得这么多天的比赛，大家都来现场来支持自己喜欢的球员，也是非常的辛苦。然后也希望他们多多保护嗓子吧。Well, during these days of matches, I would like to first thank you for coming to the venue to support your favorite player. Thank you so much, and also all the best. 谢谢曼玉 ，Thank you。我们稍后颁奖仪式见，谢谢。来评价一下这场决赛吧。首先我也没有想到能够这么顺利，然后包括也没有想到自己整个发挥会发挥的这么好吧。然后我觉得首先还是因为心态放的比较好，就是全力以赴去拼莎莎呀。然后包括最近也是输多，所以没有任何压力和包袱，就是整个出手以及整场的心态都是比较好的。第二局被对手追到10比9的时候，然后自己叫了个暂停，当时是怎么去想去叫？在暂停期间是想了哪些事情？主要还是一方面把节奏调整一下，因为连输了3分，而且也是比较关键的一局。然后暂停下来之后，主要还是在技战术的布置上去想好，然后坚决的执行。那如果总结一下这次的亚洲杯的话，怎么去总结？我觉得整个亚洲杯，我觉得首先整个状态还是很不错的，然后包括在训练当中的一些技术方面的一些更新，我觉得在比赛当中运用的也是有很好的这种效果，所以我觉得还是非常有收获。那我看颁奖的时候，这个亚洲杯整个这个杯也挺大的，是不是感觉也挺沉的？对，特别沉，就是比想象中沉，就是志愿者已经告诉我沉了，但是我拎起来的时候还是超出我的想象。对，谢谢。真的特别沉。Singapore smash. So what's different today? You come back to win. 曼玉呢？那我们都知道，蒯曼在新加坡呢是战胜了你。那今天有什么样的不同？你拿下了胜利呢？首先还是自己心态做了一些调整，然后今天，就是全力以赴去拼它，然后包括技战术方面也是，准备的更充分了。Well, first of all, I've adjusted my mentality, and today during the play, I have gone all out and held nothing back. I've also adjusted my skills and tactics. So tonight you're going to compete in the final of Asian Cup. What's your mindset for the next match? 那今晚呢，你就会在决赛中，进行表现。那你对接下来的这场比赛有什么样的心态？我觉得晚上的决赛，首先还是同样的全力以赴去拼莎莎，然后，我觉得还是希望能够打得很精彩吧。During the finals, I will be playing against Sun Yingsha. I would go all out, and I hope I will present you with great matches. Okay, thank you, 曼玉。女士们、先生们，再一次把掌声送给王曼玉。Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.